இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது Rawabi பால் பண்ணை. துபாயில் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அங்கே போய் பார்க்கும்போது ரொம்ப அங்கே உள்ள மாடுகள் எப்படி வளர்க்குறாங்க என்னங்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக பராமரிப்பு எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையான ட்ரிப்பு. கோவிட் காலமாக இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த இதில் ஒரு நல்ல ட்ரிப் போயிட்டு வந்தோம். ரீம் அவர்கள் Rawabi பால் பண்ணையை பற்றி முழுமையான விவரங்களை தருவாங்க. முழுமையாக கேளுங்க. More than 17,000 cows and more than 9,000 is milking cows. We have per day each cow giving 35 to 40 liter milk. Our milking parlor working 24 hours. Our milk main thing is the production and packaging. They both are the same. They are doing less processing. We have functional products also, functional milk, yogurt, juices also, and Rawabi juices. They are using only the fresh frozen fruits. They have also very less expiry date also. It's a fresh. They have fresh juices also, 2-3 days date also. We have bakery items and we have yogurt also. The main thing in the yogurt, we are using the probiotic culture. It's a very good bacteria for our digestive system. Thank you for coming on. Thank you. Rawabi started from 1989. With 500 cows now. They completed 32 years. They have more than 17,000 cows. You can see on your right side and left side. Our cows are from Germany and Holland. So sometimes this atmosphere is not suit for them. So they provided AC cooling systems with curtains. Many cows are from without AC and curtains because they are born here and its atmosphere suit for them. On your right side and left side, calves are there, baby calves. There's a 2 buckets, green and yellow. They are giving cornflakes and water. There's 6 doctors and 16 assistants. 1 month or 2 months. Na video leru. Milk 3 times, total 35 to 40 liter milk. Per day, 3,50,000 liter production milk here. Because of COVID, we are not going to milking parlor. It's working 24 hours. After finishing the milking parlor, our milk is going through the tankers, cool tankers in dairy plant. There is a processor is there, pasteurization, homogenization and sterilization. Because of the pasteurization and homogenization, some people right side, back side, they are mixing that food. You can see there's a 2 tanks are there. It's TMR tanks. It's a 6-month cow food storage tank. Seasonal food day storage here. Choo-choo. Climbing off-road. Sales office. சைடில் பார்க்குறது எல்லாம் யூஸ்டு ஐட்டம், அதாவது எக்ஸ்பைரி ஆன ஐட்டத்தெல்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு ரீயூஸும் பண்ண வேணாம், ஒன்றும் பண்ண வேணாம். அது வந்துட்டு Rawabi all juices, they are using fresh frozen fruits and they are you can see the date, Rawabi juices date. All juices date is 1 month and more than 1 month, but only Rawabi they have 20 days or 21 days only. They are using fresh frozen fruits, different fruits. It's coming from the different part from the world. Rawabi, they have the fresh juices also, squeezed juices. It's date only for 2 days or 3 days. That one also available all markets. Executive staff எல்லாருக்கும் உள்ள ஃபுட் கோர்ட்.
வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம இப்போ கோவிட் காலமாக இருக்கனால நம்மளை வந்துக்கிட்டு பால் அதாவது கறக்கிற இடத்துக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகலை. பட் இருந்தாலும் ஃபுல் ட்ரிப்பு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஏன்னா கோவிட்னால அலௌட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு இந்த ட்ரிப்பு. நம்ம ஊர் மாடு மாதிரி கிடையாது. நம்ம ஊர் மாடெல்லாம் பக்கத்தில் போனால் முட்டி தள்ளிடும். இங்கே நம்ம 50 மாட்டுக்கு நடுவில் கூட நிற்கலாம், ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. இதெல்லாம் பசுகளுக்காக வந்துக்கிட்டு 1 மாதம் 2 மாதம் உள்ளதுக்காக தனித்தனி பிரித்து வச்சுருக்காங்க. எல்லாத்துக்குமே டேக் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இவ்வளோ மாடுகள் ஒரு இடத்துல. இதை நான் ஏற்கனவே அன்லைன் இதுக்கு போயிருக்கும்போது எடுத்த ஃபோட்டோஸ். அப்போ பால் பண்ணைக்கெல்லாம் போயிருந்தேன். அப்போ வீடியோ எடுக்கலை, ஜஸ்ட் உங்களுக்காக. இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் செக்ஷனுக்கு போகிறோம். அவங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறாங்கிறத நம்மளுக்காக ரொம்ப சூப்பராக காமிச்சிருக்காங்க. அது உள்ள நம்ம வெளியேருந்து உள்ளால் போயிட்டு கிளாஸ் சைட்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் முழுமையாக. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலண்டா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பரான ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு. நம்ம பல தடவை போனாலும் இது போல் மேனுஃபேக்சரிங் இது போல் விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்மளுக்கு எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோ ஆட்கள் வேலை பார்க்குறாங்க, எல்லா இதையும் அவங்க சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது. நம்ம மற்ற நாடுகளெல்லாம் இது போல் நம்மளுக்கு காமிப்பாங்கன்னு சொன்னாக்கா என்னென்னு தெரியாது எனக்கு. பட்டு யூஏயில் நான் இதோட 2வது பால் பண்ணைக்கு போகிறேன். ஏற்கனவே நான் போயிருந்தது அன்லைன் ப்ராடக்ட்டு, அன்லைன் பால் பண்ணேன். அன்லைனில் போயிட்டு பார்த்தேன். இப்போ அல் ரவாபி துபாயில் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். இந்த மேனுஃபேக்சர் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா பாலை பார்த்திங்கனாக்கா பாருங்கள், அது ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே வருது. ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறதுக்கு ஒரு தனி இது, அந்த ட்ராலி எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் தான். பட் ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு மட்டும் நம்ம ஹியூமன் இது இன்ட்ராக்ஷன் தேவைப்படுது. அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறது, அந்த பாலத்துக்கு அந்த ட்ரையில் எடுத்து வைக்கிறது, இது போல் விஷயங்களை அவங்க கிளியராக பண்ணிக்கிட்டு எல்லாமே கிளியராக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. கோவிட் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நம்ம பர்மிஷன் எடுத்துகிட்டு உள்ளே கூட போய் பார்த்துருக்கலாம். இப்போ கோவிட் காலமாக இருக்கனால அது மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு. இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நம்மளால் முயற்சி பண்ணலாம். நீங்கள் இது போல் இடத்துல நீங்களும் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அல் ரவாபி டைரெக்டாக கூட காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை உங்களுக்காக பண்ணுறேன் நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்குறதுக்கு. இது போல் ப்ரொடக்ஷன் ஏரியா, இது போல் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் செய்யக்கூடிய மேனுஃபேக்சர் ஏரியாக்கெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மன திருப்தி அடையும். பொழுதுனைக்கு நம்ம மாலு அப்படி இல்லைனாக்கா பார்க்கே போயிட்டுருக்கிறத விட இது போல் வீக்கெண்டில் வந்துக்கிட்டு இது போல் இடங்களில் போனாக்கா நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் இருக்கும். ஒரு புதுசாக பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் மனசில். அதுபோல் புதிய ஆட்களையும் சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கும். இது போல் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முழுமையாக பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கடைசியாக நீங்கள் எல்லா ட்ரிப்பும் முடித்து போகும்போது உங்களுக்காக ஒரு gift காத்திருக்கும். அல் ரவாபி அவங்களுடைய பேக்கில் உங்களுக்கு அருமையான அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சர் பண்ணதில் ஜூஸு, பால் இது போல விஷயங்கள் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் லெஜெண்டரி டிஸ்கவரி.